E ai ki ngā tatauranga o te wā ko tōna āhua 2,200 ngā kehi korona i Ahitereiria, engari e whakapae ana hoki ngā mana oreira ka tere piki auanama. Āpiti atu ki tēnā e whitu ngā tāngata kua mate i te rohe o New South Wales, ko tahi kua mate i te Urupu, arā i Perth. Nō reira e 8 ngā tāngata kua mate i reira i tēnei wā. Nō te rangi nei, whakapā a i purangi atu ai a te rauhiringa Brown ki ētahi kai tērā taha o te moana a tāwhaki e noho mai ana, te rauhiringa. Mō ngā uri o Aotearoa me ngā kainoho ake kua hunuku ki Ahitereiria i muri i te tau 2021, kaore e whakaitia ana ki te tautoko a ngā tari kāwanatanga o Ahitereiria pēnei i a Centrelink me o rātau tahua pena kua pāngia ki te mate uru tānei. Heoi mō te tini me te mano o ngai Māori ki Ahitereiria kua kore mahi, kua raru me te mea hoki kaore he paku aha e ahu atu ana kia rātau mai i te kāwanatanga o Ahitereiria. He tangi āwhina, he tangi aroha mō ngai Māori e noho kai ngaru ana. I'm dealing with inquiries from people. I had 3 single mums yesterday who haven't been here 10 years and have to try and think about how they're going to feed their kids. He uri a Vicky Rose o ngai tahu, ko te kaumārua tauhia e noho ana ki Ahitereiria, a kuia tētahi o ngā Māori Waimarie. One of my good friends works at Child Safety over the road, and he came in on Monday. He said, I had to leave the office. A New Zealand lady just walked in with 3 kids, backpacks, the whole works. She went there to drop her kids off because she's not going to have any money to be able to look after them. And so I'm sending out as much information as I can. A lot of people across Australia who had made a decision in their own little whānau to return to New Zealand. So they've been, swiftly going about selling all their stuff, packing up what they can, and when they went online to book their airfares, they were just the airfares were just disappeared. They were just snapped up because there were thousands of New Zealand citizens that made that decision. Let's just go home. Me te aha, kua whakarite he peti hana e tuku tono atu ki te kāwanatanga o Ahitereiria ki te whakatū anō i te tautoko na Centrelink mō ngā uri o Aotearoa e noho ana ki Ahitereiria. 650,000 plus New Zealand citizens here, and a lot of those, the majority here are hard-working people. So that concern of they're losing their jobs faster than we can keep up with. In a global pandemic, this is unprecedented. There needs to be an unprecedented response. But in actual fact, the Australian government does have a precedent, because in 2011, they did allow Kiwis affected by the Queensland floods access to the ex gratia payment back then that wasn't available to us as non-permanent residents. They've done it before. They're stressed, they're worried, they don't, they just don't qualify for any help. The stories are the same. They've been here for years, they've paid their taxes, and they can't understand why they don't qualify for any emergency help in a crisis situation like this. Me pono te kōrero e whakaro nui ana ki ngā uri o Aotearoa e noho ana ki Ahitereiria. I ahua manawaru ahau i te wā e whakarongo ana hau ki ngā kōrero o tēnā, kai ko atu i te kotahi rau waru te kaumano ngā Māori ki Ahitereiria. Aha koa ki te hiahia e tahi o rātau ki te hoki mai ki te kāinga, kaore e tāia e rātau. I ki te pirimia tuarua a Winston Peters i te timatanga o tēnei wiki me ngā uri katoa ki te whenua e noho iai rātau i tēnei wā ko wai ka mōhio hei āwhia hiki ai te rāhui ki te motu. Orini. Tēnā rawa atu koe e nā kōrero e te hoa te rauhiringa Brown tērā e te iwi atu i tō mātou tari i konei tā Maki Makaurau.